In previous class, we have discussed about addition of vectors. In vector concept, we have completed addition of vectors until mains level. Today topic is product of vectors. Product of vectors. This can be also say that multiplication of vectors. In the topic product of vectors, there are 4 types of product of vectors. First one, dot product of vectors. First one, dot product. Second one, cross product. Dot product of 2 vectors and a cross product of 2 vectors. Dot product, this is denoted by a bar dot b bar, and this is denoted by like this, a bar x, it is indicated as a bar cross b bar. Next, third one, scalar triple product of vectors. Scalar triple product. Scalar triple product of vectors is third one. And fourth one, vector triple product of vectors. Vector triple product. Vector triple product of vectors. So totally 4 types of products are there. Scalar triple product means we should consider 3 vectors. The resultant value will be getting as a scalar, because the dot product is scalar triple product and cross product is vector triple product. B bar cross C bar is a vector and A bar is a vector. Whenever dot is there, then the product becomes a scalar product. Next, vector triple product. This is A bar cross B bar cross C bar. A bar cross B cross C. Like that we should read it. B cross is a vector and A bar is a vector. If you cross indicating between 2 vectors, it can be noted as a vector product. So this is vector triple product. Whenever 3 vectors are there, we usually say that it is triple product. If the value is a scalar, it is scalar triple product, and if a value is vector, then it is vector triple product. Now we are going to discuss today class the concept of dot product. After completion of dot product concept and sums, we can discuss about vector product and vector triple product, scalar triple product also. Today class is dot product of vectors. Let us discuss what is the dot product of vectors, the definition, the concept and everything we discuss now. Dot product of vectors. Now we write dot product of vectors. Dot product of vectors. Dot product of 2 vectors can be defined as product of their magnitude and cosine angle between them. Product of their magnitude. We know that magnitude indicate with modulus. Dot product of 2 vectors can be defined as product of their magnitude and cosine angle between them. Cosine means cos. A bar comma B bar. If we put a bracket and we write A bar and comma B bar, it indicates angle. That is dot product. It is denoted as A bar dot B bar. So A bar dot B bar is equal to mod A into mod B into cos of A bar comma B bar. If A bar comma B bar, I mean the angle between 2 vectors like this. This is O, this is A. And this is O, this is B. Position vector concept, OA is equal to A bar and OB is equal to B bar. The vector, the angle between the 2 vectors A bar and B bar is theta. Therefore, here we can write A bar dot B bar is equal to mod A into mod B into cos theta. The only definition. Dot product of 2 vectors can be defined as a product of their magnitude and cosine angle between them. It is denoted as mod A into mod B into cos theta. Therefore, this can be written as cos theta is equal to A bar dot B bar by modulus A into modulus B.
This is definition. This is a scalar product because a bar dot b bar. Let us take an example. 2i minus j plus 3k dot 3i minus 5j plus 4k. Here we should multiply I with I and j with j and k with k. Only will be getting only numbers. Any real number, whether it is minus or plus or anything, then we will be getting a particular value in real numbers. So it has no direction. It is said to be a scalar. Next, we discuss about what is the I, what is the j and what is the k. Along the x, y, z axis, in the coordinate axis, along x, y, z axis, this is a Cartesian coordinate system. This is O, this is x axis, and this is y axis, and this is z axis. Ox, Oy, Oz. Let I bar and j bar and k bar be the unit vectors along x, y, z axis respectively. X, y, z already in addition of vectors we have discussed. This is called as a Cartesian, rectangular Cartesian coordinate system. X, y axis are perpendicular, y, z axis are perpendicular, z axis also perpendicular. So they are said to be mutually perpendicular, and I, j, k are unit vectors along x, y, z axis respectively. Then we can say that the three vectors I, j, k are mutually perpendicular. Now we discussed already the dot product a bar dot b bar is equal to mod a into mod b into cos theta. Therefore, I dot j can be defined as mod I into mod j into cos theta, means here the angle between I and j. What is the value of I? It is a unit vector along x axis. What is the j? It is a unit vector along y axis. What is the angle between x and y? It is always perpendicular, means 90 degrees. I dot j is equal to mod I means 1, mod j also 1. This is cos 90 degrees. Everybody know that cos 90 value 0. Therefore, I dot j is equal to 0. In the same way, we can say that j bar dot k bar equal to 0 and k bar dot I bar equal to 0. This is basic fundamental concept. Next, let us discuss about I dot I. I dot I can be written as mod I into mod I into cos of I comma I. I comma I means only the angle between I and I. There is no angle. We should not say that no angle. The angle is 0 degrees. If the angle is 0 degrees, we know that cos 0 value 1. This is 1 into cos 0 degrees. So 1. Therefore, in the similar way, we can say that I dot I equal to 1, j dot j equal to 1, and k dot k is equal to 1. This is the fundamental concept of dot product of vectors. Next, let us discuss about unit vector and the concept of unit vector. In addition of vectors, we discussed about unit vector. Unit vector, it is denoted as existence of identity, like that. Existence of identity. Identity is nothing but unit vector. In matrix also we discussed about identity matrix. It is nothing but unit matrix. This is denoted as A bar by modulus of A bar, or E is equal to B bar by modulus of B bar, like that. E, existence of identity, unit vector. Let us consider an example. Example 1. If this is an important objective example, if sum of two unit vectors is also a unit vector, if sum of two unit vectors, if sum of two unit vectors is also a unit vector, then what is the angle between A bar and B bar? This is the question. What is the angle between A bar and B bar? A bar comma B bar rotate cheste adi theta angle అవుతుంది.
Sum of two unit vectors is also unit vector. Let A bar, let us consider A bar equal to 1, because unit vector means the vector which is having magnitude 1. A bar equal to 1 and B bar equal to 1. Next, he asked the question, sum of two unit vectors is also a unit vector. That implies A bar, like this we write, sum of two unit vectors. A bar plus B bar is equal to 1. Now squaring both sides. Modulus of A square plus modulus of B square. Modulus of A square plus modulus of B square plus 2 into, this can be written as A bar dot B bar. Mod A into mod B is equal to 1 square means 1. Mod A square value 1. 1 plus 1. This will get cancelled. Mod B square, this can be written as, if we write this one by squaring both sides, 2A bar dot B bar, this is dot, is equal to 1, 1 and 1 get cancelled. This is B square means 1. We can written as this one, 2 mod A into mod B into cos theta is equal to 0. So, 1 taken this side, it becomes 2 into magnitude, this is 1 into cos theta is equal to minus 1. Next one, cos theta is equal to minus 1 by 2. Theta is equal to 2 pi by 3. Therefore, angle between two vectors is here 2 pi by 3. In the same way, you discuss about difference between two vectors also. Difference between, if the next example to be right. In the same way, you take same as it is. Modulus of A minus modulus of B is equal to 1. Squaring on both sides. We can say that modulus of A square plus modulus of B square minus 2 into A bar dot B bar is equal to 1. Modulus of A square is 1. This is squaring both sides I am writing. Modulus of A square, this is 1, this is 1, minus 2 into, this can be written as mod A into mod B into cos theta equal to 1. 1 and 1 will be getting cancelled. Here you can write 2 cos theta equal to 1 and cos theta is equal to 1 by 2. So theta is equal to pi by 3. If the difference between two unit vectors is also unit vector, the angle is pi by 3. And if the sum of two unit vectors is a unit vector, then angle is 2 pi by 3. This is a small example. Next, let us discuss about projection. Let us discuss about orthogonal projection, lateral magnitude of projection, like that. Orthogonal projection. Orthogonal projection. What is the projections are? If a source of light is there, the projection means it is nothing but a shade. Example ga manam picture చూస్తున్నట్లయితే సినిమా థియేటర్ లో వెనక ప్రొజెక్టర్ అంట, అంటే వెనకాల ఒక సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంది, అది స్క్రీన్ మీద వచ్చి పడుతుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొజెక్టర్. ప్రొజెక్టర్ ఏమైతే ఆ వెనక ప్రొజెక్టర్ అంటారో ఆ షేడ్ వచ్చి పిక్చర్ మీద పడుతుంది, అంటే అది సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. ఆ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ తీసుకొచ్చి ఒక మీడియా ద్వారా అక్కడ పట్టడం ప్రొజెక్టర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నిలబడి ఉన్నాను, ఇక్కడ ఒక లైట్ ఉంది, ఈ లైట్ కింద పడినట్టయితే నా షేడ్ ఇక్కడ కింద పడుతుంది, అంటే షేడ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షేడ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్, ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ అంటే పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నది. జనరల్గా నార్మల్ అంటారు. నార్మల్ అంటే మనం ఇట్లా స్ట్రైట్గా నిలబడితేనే నార్మల్. నార్మల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పెర్పెండిక్యులర్. ఇందులో పెర్పెండిక్యులర్ ప్రకారం ఒకటి చెప్తాను అండ్ జనరల్గా ఒకటి చెప్తాను. ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ రాసుకుందాం. ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్, ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్, దీన్ని ఇంకో రకంగా చెప్తాను. ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆర్ వెక్టార్ కాంపోనెంట్. ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆర్ వెక్టార్ కాంపోనెంట్. వెక్టార్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ బి బార్ ఆన్ ఏ బార్. దీన్ని అపాన్ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఆఫ్ బి బార్ ఆన్ ఏ బార్. లెట్ us discuss this one. This is O origin,
This is x-axis, this is not y-axis. Let us consider here A bar. Let us consider here B bar. I mean, this is a OA, capital A and capital B. The position vector is, this is A bar. This is A bar. And this position vector is B bar. If this is B bar, ఇక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ లైటింగ్ ఈ షేడ్ ఇక్కడ పడుతుంది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆర్థోగనల్ ప్రొజెక్షన్. ఆర్థోగనల్ అంటే పెర్పెండిక్యులర్. ఆ పెర్పెండిక్యులర్ రావాలంటే ఇక్కడ మనం ఈ పెర్పెండిక్యులర్ ఒక లైన్ ఒకటి డ్రా చేయాలి. ఈ పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఒకటి డ్రా చేయటంలో ది ఏబి ఇక్కడ ఎల్ అని పేరు పెడదాం. లెట్ ఇక్కడే మనం బిఎల్. బిఎల్ ఈస్ పెర్పెండిక్యులర్ లైన్. Perpendicular line from B to OA. Perpendicular line draw chesi. Ee perpendicular line draw cheste let the angle AOB or LOB, you can consider anyone. AOB is equal to theta. This is the angle which is making in the positive direction of x-axis. Angle AOB is equal to theta. B bar shade ikkada padadam. B bar projection on A bar we are discussing. That too right angle triangle prakaram orthogonal projection. Orthogonal projection gurinchi maatladukunam. B bar on A bar discuss chestunnam. Ippudu in triangle OLB. In triangle OLB cos theta is equal. We know that cos theta value adjacent side by hypotenuse. Here OL by B bar, OL by B bar. Therefore, OL is equal to B bar cos theta. OL is equal to B bar cos theta. Next one, we know that existence of identity, I mean unit vector, E is equal to B bar by mod B. Therefore, here vector B bar can be written as mod B bar into E. Mod B bar into E. That implies you can write here OL is equal to, instead of B bar, you can write mod B bar into E into cos theta. OL we got as mod B bar into E cos theta. E is a unit vector. Existence of identity concept. Now we know that A bar dot B bar is equal to mod A into mod B into cos theta. That implies we can write here as A bar dot B bar is equal to mod A bar into, instead of, put a box here, instead of mod B cos theta, we can write OL by E. Mod B cos theta plus OL by E rasam. Therefore, OL is equal to E into A bar dot B bar by mod A. E into A bar dot B bar by mod A. Therefore, OL is the orthogonal projection. OL, we can say that E bar into E bar, instead of E bar we can write unit vector concept A bar by mod A. Sir, B bar by mod B తీసుకున్నారు, A bar by ఎందుకు రాస్తారు మీరు అడగచ్చు. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ A B C A వెక్టర్ అని తీసుకోవచ్చు. నేను A అండ్ B అనే లెటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ A bar డాట్ ఇక్కడ A bar by mod A రాసేయచ్చు. A bar by mod A into A bar dot B bar by mod A. Therefore, OL is the orthogonal projection. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ వెక్టార్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ B bar on A bar is A bar dot B bar into A bar by modulus of A bar square. ఒకటే నోటేషన్. వెక్టార్ కాంపోనెంట్ లేదా ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. B bar on A bar. On always in the denominator. ఇంకా అంతే షార్ట్ కట్. B bar on A bar, ఇక్కడ A bar dot B bar రాయొచ్చు. ఆర్ మనకు ఐడియా ఉండాలి సార్, మనకు గుర్తుండాలంటే B bar dot A bar into A bar by modulus of A square అని కూడా రాయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్. ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ మీద మనకి ఎంసెట్ లో సమ్స్ ఉన్నాయి.
ఇది థియరీ సమ్స్ మీకు ఎంసెట్లో ఆబ్జెక్ట్లో ఇస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఓన్లీ ప్రొజెక్షన్. దిస్ ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రొజెక్షన్ వెక్టార్. 3 నేమ్స్ ఉన్నాయి: ప్రొజెక్షన్ వెక్టార్, ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ వెక్టార్ కాంపోనెంట్. ప్రొజెక్షన్ వెక్టార్ ఆఫ్ బి బార్ అని ఏ బార్ అని అడగచ్చు, వెక్టార్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ బి బార్ అని ఏ బార్ అని అడగచ్చు, లేకుంటే మనకి ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బి బార్ అని ఏ బార్ అడగచ్చు. అంతటికీ ఒకటే ఫార్ములా, బి బార్ డాట్ ఏ బార్ ఇంటూ ఏ బార్. ఇట్లా చెప్పాలి, బి బార్ డాట్ ఏ బార్ ఇంటూ ఏ బార్ హోల్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ స్క్వేర్. అదే ప్రొజెక్షన్ వెక్టార్, సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి వెక్టార్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఆన్ బి బార్ అని అడిగాడు అనుకో, ఏ బార్ ఆన్ బి బార్ అని అడిగితే ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇంటూ మాడ్ బి బార్ బై బి బార్ స్క్వేర్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఏ బార్ ఆన్ బి బార్ అపాన్ ఏమైతే ఉందో అది డినామినేటర్లో వస్తుంది, అది షార్ట్ కట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్ ఆర్ ఓన్లీ సింపుల్గా ప్రొజెక్షన్ అంటారు. ప్రొజెక్షన్ ఆర్ magnitude of projection vector. Projection are magnitude of projection vector. Projection vector are దీనికి ఇంకొక పేరు ఉంది, స్కేలార్ కాంపోనెంట్. స్కేలార్ కాంపోనెంట్ ఆర్ సింపుల్గా కాంపోనెంట్ అని కూడా అంటారు. ప్రొజెక్షన్ సింపుల్ ప్రొజెక్షన్ ఆర్ magnitude of projection vector. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ ఓకే, magnitude of projection vector or scalar component or simple component 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఎలా ఇచ్చినా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఆఫ్ బి బార్ ఆన్ ఏ బార్. ఈ బి బార్ ఆన్ ఏ బార్ జనరల్ నోటేషన్. దీనికి మాడ్యులస్ తీసుకోండి, దీనికి మాడ్యులస్ తీసుకుంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి బార్ డాట్ ఏ బార్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ స్క్వేర్. దాని స్పెషల్గా మళ్ళీ మాడ్ అవసరం, మాడ్ ఏ బార్ స్క్వేర్ విల్ బి గెటింగ్ క్యాన్సిల్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు b bar dot, this is dot, b bar dot a bar by modulus of a bar. Modulus by numerator రాసిన రాయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, బికాస్ a bar dot b bar is a scalar product. ఎట్లాగో మాడ్యులస్ చేస్తే యూనిట్, ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్ అంటున్నా కాబట్టి షేడ్, లెంత్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్లో వస్తాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా నువ్వు మాడ్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. మాడ్ పెడితే పాజిటివ్, మాడ్ పెట్టకపోయినా నెగిటివ్ తీసుకోకూడదు. దేర్ఫోర్ the formula of a component is b bar dot a bar by mod e. అదే ప్రొజెక్షన్ ఆర్ magnitude of projection vector or a scalar component or simply component of a bar on b bar. a bar on b bar చేసినప్పుడు a bar dot b bar by modulus of b bar వస్తుంది. ఇక్కడికి ప్రొజెక్షన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాం. ఇప్పుడు మనం ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ in the direction of perpendicular to a bar నేర్చుకుందాం. ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ in the direction of perpendicular to a bar అంటే ఓఎల్ చెప్పే విధంగా డయాగ్రామ్ లో ఇప్పుడు రివర్స్ చేస్తాం. ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ దీన్ని ప్రొజెక్షన్ వెక్టార్ perpendicular to in the direction of perpendicular to a bar. That too half b bar నేను మాట్లాడే perpendicular to a bar, half b bar. దీని ఫార్ములా చూద్దాం. Let us derive the concept. Let this one as OA, this one as B. This is L. In previous term we discussed about OL. Now we should discuss about LB, because the LB is the orthogonal to OA. That is, we are discussing orthogonal projection in the direction of perpendicular to A bar. In the direction of perpendicular to A bar. A bar కి perpendicular గా ఉంది. OA ఈ పొజిషన్ వెక్టర్ అంతా కూడా A bar తీసుకుందాం. OB పొజిషన్ వెక్టర్ అంతా కూడా B బార్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ టీటా మనం రొటేట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే LB ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకోండి. LB ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇది మనం వీ షుడ్ డిస్కస్ అబౌట్ LB ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ పెర్పెండిక్యులర్ టు OA అంటున్నాం. అంటే LB పొజిషన్ వెక్టర్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం OB మైనస్ OL. LB ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ OB? B బార్.
minus what is the value of OL. Already previously we discussed and we derived the formula as B bar on A bar. Half B bar means perpendicular to B bar on A bar. We had written B bar dot A bar by modulus of A square into A bar. LB. Orthogonal projection in the direction of perpendicular to A bar is equal to B bar minus B bar dot A bar by A bar into mod A square వచ్చేస్తుంది. అదే ఒకవేళ in the direction perpendicular to B bar అని అయితే ఇక్కడ హాఫ్ A bar కాన్సెప్ట్ వాడుతున్నాడు. అంటే ఏ లెటర్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ఏ బార్ అన్నప్పుడు బి బార్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు బి బార్ అన్నప్పుడు ఏ బార్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, సేమ్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. దీన్ని ఇట్లా రాయాలి, ఏ బార్ మైనస్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇంటూ బి బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి బార్స్. ఇవి ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్స్. ఇవి మనకి ఐపీలో కూడా ఉన్నాయి, బట్ ఐపీలో కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి. ఆబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్ మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. మెయిన్స్ కాన్సెప్ట్లో దీని మీద మళ్ళీ ఇది బేసిక్గా తీసుకొని దీని మీద సమ్స్ ఉంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం లైక్ వెక్టార్, అన్లైక్ వెక్టార్ అండ్ ఆర్థోగోనల్ వెక్టార్ గురించి డాట్ ప్రొడక్ట్ ద్వారా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇది ఓ తీసుకో, ఇది ఏ తీసుకో, ఇది బి తీసుకో, ఇది ఓఏ ఏ బార్, ఇది ఓబి బి బార్. పెర్పెండిక్యులర్ నేనే తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ. పెర్పెండిక్యులర్ మీన్స్ 90 degrees. A bar dot B bar, already we discussed the formula mod A into mod B into cos theta. A bar dot B bar is equal to mod A into mod B into cos theta. Theta is equal to 90. Then A bar dot B bar equal to 0 because cos 90 equal to 0. If A bar dot B bar is equal to 0, then if A bar dot B bar is equal to 0, then A bar comma B bar are said to be A bar comma B bar are said to be an orthogonal vectors. A bar comma B bar are said to be an orthogonal vectors. Orthogonal vectors are the perpendicular and orthogonal special name. Next one, diagram itla draw చేద్దాం. ఇది O, ఇది A, ఇది B తీసుకో. OAB వెక్టర్లో యాంగిల్ అబోవ్ 90 అండి. అబోవ్ 90 యాంగిల్ని మనం అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అని చెప్తాం. అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు టీటా బిలాంగ్స్ టు Q2కి వెళ్తుంది, అంటే అబోవ్ 90 సెకండ్ క్వాడ్రంట్కి వెళ్తుంది. సెకండ్ క్వాడ్రంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇది కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఏ బార్ డాట్ బి బార్ నెవర్ చేంజ్ ద ఫార్ములా mod A into mod B into cos theta. But theta belongs to Q2. Theta belongs to Q2 అంటే మనకి cos theta అనేటటువంటి నెగిటివ్గా ఉంటుంది. అంటే cos theta అనేది నెగిటివ్గా ఉంటుందంటే వచ్చేటటువంటి ఆన్సర్ నెగిటివ్లో వస్తుంది. అంటే ఏ బార్ డాట్ బి బార్ లెస్ దాన్ 0. ఆ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ లెస్ దాన్ 0 వస్తే దాన్ని అన్లైక్ వెక్టర్స్ అంటారు. అన్లైక్ వెక్టర్స్. నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ సైడ్ తీసేసుకోండి. అంటే నా ఉద్దేశం ఐ మీన్ ఇన్ ద సేమ్ క్వాడ్రంట్, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అంటే ఓఏ ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్స్ మీద ఓబి సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాకుండా రెండు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ తీసేసుకుంటే ఇక్కడ ఓఏ ఇక్కడ బి ఇక్కడ టీటా, దిస్ ఈజ్ ఏ బార్, దిస్ ఈజ్ బి బార్. అప్పుడు ఏముంది సార్ అంటే టీటా బిలాంగ్స్ టు హియర్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ Q1. సో mod A bar into mod B bar, A bar dot B bar is equal to mod A into mod B into cos theta. Theta belongs to Q1. Everybody know that in first quadrant all trigonometric functions are positive. Therefore, cos theta is positive. Then A bar dot B bar greater than 0. Greater than 0 అంటే సేమ్ సైడ్. సేమ్ సైడ్ ఉన్న వెక్టార్స్ ని లైక్ వెక్టార్స్ అంటాం. అంటే A bar dot B bar greater than 0 like vectors, A bar dot B bar less than 0 unlike vectors, and A bar dot B bar is equal to 0 are orthogonal vectors. Next, let us discuss about cube. Cube లో యాంగిల్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ ప్లేన్ డిస్కస్ చేస్తాం. క్యూబ్ in IPE, the important concept that angle between two diagonals of a cube
angle between two diagonals of a cube is theta is equal to cos inverse 1 by 3. Angle between two diagonals of a cube. This is OA and this is B. OA, B, C, D, E, F, G. Theta is cos inverse 1 by 3. This is an important one. Angle between two diagonals, any two diagonals. Angle between two diagonals of a cube. Angle between two diagonals of a cube is theta is equal to cos inverse 1 by 3. Every student know that. Now I am not going to discuss about this one. In a cube, another two angles are there. Angle between a diagonal, face diagonal, and original diagonal. The angle between a diagonal and face diagonal, let us discuss. This one every student know. Now this is first point. Second point in the cube I am discussing now. Angle between a diagonal. Angle between a diagonal of a cube. A diagonal angle between a diagonal of a cube and face diagonal. A diagonal of a cube and face diagonal is theta is equal to, let us prove the value, face diagonal and general diagonal. Let us consider the cube which is in the Cartesian coordinate system. That means x, y, z plane. Let us discuss about the angle between a diagonal and a face diagonal. This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. Let the names like this, consecutive names I am putting A, B, C, D, E, F, G like that. Diagonal means from bottom, the line joining from bottom to this top, that side bottom to this side top. So OG is a diagonal. OG is a diagonal. This I am discussing about diagonal of a cube. Next, diagonal, face diagonal I said. Face here, OEFA a face and FABG another face, BC and DG another face and OCD another face. So like that, any face you take, but better to take a common corner. So let us consider the common corner as O. And now let us discuss the face diagonal. So what is the face I have taken? Down face, OAEF. Let OG be the diagonal. Let OG be the diagonal of a cube. Let OF be the, let OF be the diagonal. OF be the diagonal of a face. Face OEFA. OEFA face diagonal OF అని OG అనేటటువంటిది డయాగనల్ ఆఫ్ క్యూబ్ అని తీసుకుందాము. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం, x యాక్సిస్ కి I బార్ యూనిట్ వెక్టార్, y యాక్సిస్ కి j బార్, z యాక్సిస్ కి k బార్. I, j, k are unit vectors along x, y, z axis respectively. Then x axis ఏ రూట్ లో ఉంటుందో ఆ రూట్ లో I బార్, y axis ఏ రూట్ లో ఉంటుందో ఆ రూట్ లో j బార్, z axis ఏ రూట్ ఉంటుందో ఆ రూట్ లో k బార్. కంపల్సరీ అట్లా డిఫైన్ అవుతాయి. అలా డిఫైన్ అయినప్పుడు మనం OG is equal to, ఇక్కడ ఎలా చెప్పాలంటే OG is equal to ట్రయాంగిల్ లా యూజ్ చేస్తే OF ప్లస్ OG is equal to OF ప్లస్ FG and then OF plus FG. According to IJK unit vector concept, OG can be written as OF plus FG had written. Next, OF can be written as OE plus EF and plus FG you write. OE in the direction of K bar. So write here K bar. EF in the direction of I bar, FG in the direction of J bar.
Therefore, OG is equal to, simply you write this one as I bar plus J bar plus K bar. Next, now in triangle OEF triangle తీసుకుందాం. OF, let us consider OF. OF is equal to OE plus EF. Now I am discussing about face diagonal. OF is equal to, what is the value of OE? It is in the direction of Z. So it is K bar. EF, it is in the direction of I bar. So we should consider the angle between two vectors. Already first I said that cos theta is equal to A bar dot B bar by mod A into mod B, angle between the two vectors. So here we can say that cos theta is equal to OG dot OF. OG dot OF by mod OG into mod OF. So cos theta is equal to, we can written as, what is the value of OG? I bar plus J bar plus K bar. I bar plus J bar plus K bar into, what is the value of OF? K plus I. Previously we discussed about this one. We should consider as, this is magnitude 1 plus 1 plus 1 root 3. This magnitude 1 plus 1 is root 2. We discussed about, we should multiply the vector I with I, J with J and K with K. Sir, why sir? If you multiply with I with J and I with K, automatically you will be getting 0. So no need to multiply. Then I with I, J with J, K with K only. So I dot I is equal to 1. Like that you write I dot K 0, J dot K 0, like that. Then you will be getting here K dot K only 1 and I dot K only 1. 1 plus 1 you will be getting 2. So you write here 2 by root 2 into root 3. This root 2 will be getting cancelled 2 in root 2 times. Therefore, here you can say that theta is equal to cos inverse of root 2 by 3. Overall root 2 by 3. ఇది cos inverse ఇచ్చాడు. మనకి మెయిన్స్లో AIEEE 2012 వరకు ఉండేది. 2012 AIEEE ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఇది ఎట్లా ఇచ్చారంటే మళ్ళీ మెయిన్స్లో 2016 ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లో ఎట్లా ఇచ్చాడంటే theta is equal to cos inverse root 2 by 3 అని కాకుండా ఆప్షన్స్లో ఇచ్చాడు. ఆప్షన్స్లో tan inverseలో చెప్పాడు. ఇది మనం tan inverseలో కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం. Let us discuss the same angle in tan theta. If the cos theta is equal to root 2 by 3. Cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. Let the angle, triangle like this. Now you discuss about OB. Everybody know that square of hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides. Using the right angle triangle, now you should calculate OB. So this is 3 minus 2. What is the value of 3 minus 2? 1. Here if it is theta, so you can say that tan theta is equal to 1 by root 2. So theta is equal to tan inverse of 1 by root 2. ఇది మనకి 2016 మెయిన్స్ ఆన్లైన్లో ఇచ్చింది. ఇది ఐపీలో ఉండదు, ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా ఎక్కడ కనపడదు, కానీ కాన్సెప్ట్ ఇది. కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మీరు మర్చిపోకుండా ఈ సమ్ చేయండి. ఇంకొక డిస్కస్ చేద్దాం. యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ డయాగనల్స్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ చెప్పాను. ఆల్రెడీ cos inverse 1 by 3 తెలుసు, దాన్ని ప్రూఫ్ చెప్పలేదు, ఎవ్రీబడి నో. నెక్స్ట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ డయాగనల్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ అండ్ ఏ ఫేస్ డయాగనల్ చెప్పాను. ఇప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ డయాగనల్ అండ్ ఎడ్జ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, యాంగిల్ బిట్వీన్ క్యూబ్ గురించి డిస్కషన్. యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ డయాగనల్, angle between a diagonal of a cube comma edge. Okay, edge తీసుకుందాం, మళ్ళీ డయాగ్రామ్ రాసి. Angle between a diagonal of a cube and edge. Let us consider in the same manner x-axis, y-axis, z-axis. Let I bar, j bar, k bar are unit vectors along x, y, z. This is x, this is y, this is z. This is A, B, C, D, E, F, G, like that you take.
We should calculate the angle between diagonal and edge. Edge ఇది ఏజ్ తీసుకోండి. ఎడ్జ్ అంటే ఏదో ఒక ఎడ్జ్, ఎనీ కార్నర్ యూ టేక్. ఇందాక చెప్పాను, టేక్ కామన్ కార్నర్, ఇట్ ఈస్ బెటర్. ఎడ్జ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇవన్నీ ఎడ్జ్లే. ఓఏ ఒక ఎడ్జ్, ఓఏ ఎడ్జ్, ఓఈ ఎడ్జ్, అట్లా ఇది కాదు. ఈ ఓసి ఎడ్జ్, ఇలా ఎడ్జెస్ తీసుకోండి. ఇవి కూడా ఎడ్జెస్తే, బట్ ఇది కామన్ కార్నర్ అని ఎడ్జ్ తీసుకోండి. లేకుంటే మళ్ళీ ఇది తీసుకుంటే ఇది రావాలి, ఇది కామన్ కార్నర్ రావాలి. ఇది సార్ ఇది ఏబి కావాలి, ఏఎఫ్ కావాలంటే ఇక్కడి నుంచి డయాగనల్ తీసుకోవాలి, అంటే ఏడి రావాలి. బెటర్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఓజీ డయాగనల్. సో ఎడ్జ్ ఓజీ ఈజ్ ఏ డయాగనల్. అది ఎప్పటికీ డయాగనల్ రాసింది. ఓజీ ఈజ్ ఏ డయాగనల్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్. డయాగనల్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ ఓజీ జనరల్గా డినోట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ సిఓబి ఏ ఎడ్జ్. సిఓ ఈజ్ an edge of diagonal. Next one. So now we should calculate the angle between OG and CO. This one, angle between edge of a cube and diagonal of a cube. OG, in the same manner you should discuss about OG is equal to, already previously you discussed that we got the value as I plus j plus k. Now let us consider OC. No need to calculate. The OC is a unit vector along y, so it is j. If the vector along x, it is I. If the vector along z, it is k. So OC is equal to simply j. Now you write the formula cos theta is equal to OG dot OC whole by modulus of OG into modulus of OC. Therefore you write here cos theta is equal to the value I plus j plus k. I plus j plus k into OC means j we got whole by root 3 into 1. We know that already discussed I dot j equal to 0, j dot j equal to 1, k dot j is equal to 0. So this can be written as 1 by root 3. This is also an important concept in mains. This you will be getting in direction questions also. So mains IMP question concept. Theta is equal to cos inverse 1 by root 3 is the angle between a diagonal and an edge. Now let us discuss the equation of plane. Just one equation and one work done concept are there. Later I will complete it. Equation of plane, let us discuss. And angle between plane also. The equation of plane. Here O is there. Here P. P is any point on the plane. Generally plane indicates with a letter pi or sigma. A pi plane. This is an example A. I mean the plane passing through a point A. Let us discuss the equation of plane passing through a point. Passing through a point. Passing through a point A. A means here OA is equal to A bar and OP is equal to R bar. The equation of plane passing through a point and perpendicular to another vector. Perpendicular to another vector of ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా సరే ఒక ప్లేన్ లో నార్మల్ వెక్టార్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒక ఈ బుక్ తీసుకున్నాం. ఇది ఒక ప్లేన్ అనుకోండి. ఈ ప్లేన్లో ఈ నార్మల్ వెక్టార్ అంటే ఇలా, ఈ ప్లేన్కి ఇది నార్మల్ వెక్టార్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టార్. ఈ ఎన్ అనేటటువంటిది యూనిట్ నార్మల్ వెక్టార్. ఇదంతా ప్లేన్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఏమైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్కి ఇది పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. అంటే పెర్పెండిక్యులర్ కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేయాలి. ఏంటి సార్ పెర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ పి అనే పాయింట్ ఉంది. ఓ అంటే ఆరిజిన్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఓ నుంచి ఇక్కడికి ఏకి పొజిషన్ వెక్టర్ ఏ బార్. ఆ ఓఏ అనేటటువంటి నేను ఏ బార్గా చెప్తాను. ఓబి అనేది జనరల్ నొటేషన్ ఆర్ బార్ అవుతుంది. ఓపి ఇక్కడ ఓపి అనేది ఆర్ బార్ అవుతుంది, ఓఏ అనేది ఏ బార్ అవుతుంది. ఇక్కడ పెర్పెండిక్యులర్ ఈ డస్టరే మనకి నార్మల్ వెక్టార్. నార్మల్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి పెర్పెండిక్యులర్. నేను నిలబడ్డాను అర్థం ఏంటంటే నార్మల్గా ఉన్నట్టు లెక్క, నిలబడలేకపోయినట్టు నార్మల్గా లేనట్టు లెక్క. నార్మల్ మీన్స్ పెర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇట్లా పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్ and perpendicular to another vector. Passing through a point A bar and perpendicular to another vector.
So you can say that AP perpendicular to n. n means unit normal vector. అంటే ఇలా చెప్పలేం కాబట్టి డయాగ్రామ్ ఇలా వేసారు. అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే OP minus OA dot n cap equal to 0. OP అంటే R bar minus A bar dot n cap equal to 0. It is equation of plane. అంటే ఇప్పటిదాకా చెప్పింది equation of plane passing through. Equation of passing through a point AA bar. AA bar means the vector which is position vector is A bar. And perpendicular to a vector. అది నార్మల్ వెక్టరా మీరేం చెప్పవసరం లేదు. ఏ వెక్టర్ అంటే నార్మల్ అంటే n cap is important formula in m set concept. R bar minus A bar dot n bar is equal to 0. Next one, యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ ప్లేన్. జనరల్గా యాంగిల్ చెప్పినప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ ప్లేన్, యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ ప్లేన్, ప్లేన్కి లైన్కి జనరల్ నొటేషన్లో యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ లైన్స్, యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ కర్వ్స్, యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్స్ అట్లా ఉన్నాయి. యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ లైన్స్ కాస్టా పెట్టేసి ఏ బార్ డాట్ బి బార్ మాడ్ ఏ ఇంటూ మాడ్ బి చెప్పేసుకున్నాం. యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ కర్వ్స్ అనుకో అంటే ఇట్లా ఉంది. యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ కర్వ్స్, యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ కర్వ్స్ ఆల్వేస్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దేర్ టాంజెంట్స్. టాంజెంట్స్ మధ్యలో యాంగిల్ అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ కర్వ్స్ అంటాం. అదే రెండు ప్లేన్స్ మధ్యలో, రెండు ప్లేన్స్ ఉన్నాయనుకో, రెండు ప్లేన్స్ మధ్యలో యాంగిల్ బిట్వీన్ చెప్పాలంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ దేర్ నార్మల్స్. ఆల్రెడీ మీకు చాలాసార్లు చెప్పి ఉన్నాం, మనం డిస్కస్ చేద్దామంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఒక బుక్ తీసుకుందాం, ఇలా ఇంకొక బుక్ తీసుకుందాం. ఈ రెండు బుక్స్ తీసుకుంటే ఇలా రెండు ప్లేన్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండు ప్లేన్స్ మధ్యలో యాంగిల్ రావాలనుకో, ఈ రెండు ప్లేన్స్ మధ్యలో యాంగిల్ రావాలంటే ఇక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. అక్కడ యాంగిల్ ఫామ్ కావాలంటే అది థీటా, అది మనం చెప్పలేమంటే ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇందులోంచి ఒక నార్మల్ వెక్టర్ తీయాలి. ఇది నార్మల్ వెక్టర్, ఇందులోంచి ఒక నార్మల్ వెక్టర్ తీయాలి. అట్లా ఏమైతే నార్మల్ వెక్టర్ ఉందో ఇక్కడి నుంచి ఒక నార్మల్ వెక్టర్, ఇక్కడి నుంచి నార్మల్ వెక్టర్, ఏమైతే నార్మల్ వెక్టర్ రెండు ఉన్నాయో ఆ నార్మల్ వెక్టర్ల మధ్య, నార్మల్ మీన్స్ పెర్పెండిక్యులర్, ఆ నార్మల్ వెక్టర్ మధ్య ఏమైతే యాంగిల్ ఫామ్ ఉందో దట్ యాంగిల్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద గివెన్ ప్లేన్స్. యాంగిల్ బిట్వీన్ ద గివెన్ ప్లేన్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దేర్ నార్మల్స్. అది డిఫినిషన్. ఇప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ దేర్ నార్మల్స్ నేను లైన్ అంటే ప్లేన్ చెప్తున్నాను. అసలు ప్లేన్కి యాంగిల్ డిఫైన్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీగా నార్మల్ ఉండాలి. ప్లేన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ ప్లేన్ అంటే కంపల్సరీగా నార్మల్ డిఫైన్ అవ్వాలి. నార్మల్ డెఫినేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. లెట్ us కన్సిడర్ ఎ ప్లేన్. ఒక ప్లేన్ ఒక లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది, ఒక ప్లేన్ ఒక లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. ఇది లైన్. ఈ ప్లేన్కి లైన్కి మనం నార్మల్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి లైన్ అండ్ ప్లేన్ యాంగిల్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ జనరల్ నొటేషన్లో రాస్తున్నాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ జనరల్ నొటేషన్ మనకి ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d ఈక్వల్ టు 0. ఇది మనం కార్టీజియన్ ఫామ్లో 1b టాపిక్లో నేర్చుకుంటాం. ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. abc అనేటటువంటిది మనకి డిఆర్స్ అంటాం. అక్కడ డైరెక్షన్ రేషియోస్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాం. ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఇది ఒక లైన్, ఇది ప్లేన్ పై అన్న లైన్ అని రాసింది. పై అనేటటువంటిది ప్లేన్, ఇది లైన్. We should discuss about the angle theta, angle between line and plane. ఓకే, ఇప్పుడు లైన్ ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం. లైన్ ఈక్వేషన్ జనరల్గా మనకి ఇలా ఉంటుంది. x మైనస్ x1 బై n, y మైనస్ y1 బై m. ఇది ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. z మైనస్ z1 బై n ఇస్ ఈక్వల్ సమ్ కాన్స్టెంట్ t బిలాంగ్స్ టు r అని చెప్పి మనం నేర్చుకున్నాం. t ఈజ్ ఎనీ రియల్ నెంబర్. ఓకే, కాస్ థీటా రాద్దాం. యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిందంతా కూడా యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ ప్లేన్ అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ దేర్ నార్మల్స్. ఇది కాదు, మరి ఇది కాదంటే ఇది ఏం చేయాలి సార్? ఇక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది అంటే ఇదే థీటా చెప్పాలి. మరి ఇక్కడ థీటా ఎందుకు రాశారు సార్? దీనికి ఆల్ఫానో థీటానో పేరు పెట్టుకొని ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్ మరి నార్మల్ అంటున్నాం కాబట్టి మనం దీన్ని 90 మైనస్ థీటా అని రాయాలి. సో బట్ ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి కాస్ థీటానే, ఫార్ములా కాస్ థీటానే కాబట్టి కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా. ఇప్పుడు మనకి a1 a2
ప్లస్ b1 b2 కాన్సెప్ట్ నుంచి a1 a2 ఇందాక a బార్ డాట్ b బార్ బై mod a ఇంటూ mod b బార్ కాన్సెప్ట్లో a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 హోల్ బై రూట్ ఆఫ్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ b1 స్క్వేర్ ప్లస్ c1 స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్ ప్లస్ c2 స్క్వేర్. ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సింది cos of 90 minus theta is equal to a into l. a ఇక్కడ dr ఇక్కడ dr తో ఇక్కడ dr ఇక్కడ dr తో అలా చేయాలి. a into l plus b into m plus c into n whole by root of l square plus m square plus n square into root of a square plus b square plus c square. Cos of 90 minus theta becomes sin theta. చాలా మంది ప్లేన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి కాస్ రాకుండా సైన్ వచ్చిన కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏఎల్ ప్లస్ బిఎం ప్లస్ సిఎన్ బై ఏఎల్ ప్లస్ బిఎం ప్లస్ సిఎన్ బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్. Students, don't get confused about this L square plus N square plus N square. Everyone know that L square plus N square plus N square is equal to 1 in direction cosines. This is not direction cosine, simply it is a ratio. L, M and letter రాసాము, ఇక్కడ 1 పెట్టవద్దు, జస్ట్ సింపుల్గా ఫార్ములా అలా ఉంచండి. నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించి ఒక లాస్ట్ చెప్పేసి కంప్లీట్ చేద్దాం. ఫోర్స్ అన్నాం. ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఫోర్స్ ఎఫ్ అనేటటువంటిది మనకి ఒక ఫోర్స్ రెండు పార్టికల్ మధ్య అప్లై అవుతుంది అనుకుంటాం. ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ బి. లెట్ ఏ పార్టికల్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. లెట్ ఏ పార్టికల్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఇఫ్ an external force applied to the particle, then what is the work done means the work done formula W is equal to F dot AB. దీని మీద మనకి సమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక IMB ఫార్ములా, నాట్ ఓన్లీ ఫిజిక్స్ బట్ ఆల్సో మ్యాథ్స్ వెక్టర్స్లో వస్తుంది. ఒకవేళ ఇది ఎస్ అంటే ఇది ఫిజిక్స్ ప్రకారం చెప్పాలంటే ఇఫ్ ద పార్టికల్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, ఇఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఎస్, ఇఫ్ ద పార్టికల్ మూవింగ్ ఇన్ ద యాంగులర్ డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఎస్ ఉంది, ఇక్కడ పి అనేది ఇట్లా ఉందనుకో, ఇక్కడ యాంగులర్ డైరెక్షన్లో ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటే టీటా అని వస్తే మనకి ఈ కర్వ్ యాంగులర్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంటే dθ బై dt ప్రకారం మనకి fs cos θ అని చెప్తాం. అది కూడా మనకి ఇదే కాన్సెప్ట్. fs cos θ అంటే ఫోర్స్, దీన్ని వర్క్ డన్ అంటాం. cos θ అంటే అక్కడ θ యాంగులర్ నోటేషన్ ఉంది కాబట్టి fs cos θ అంటాం. ఇక్కడ f డాట్ ab అంటే డైరెక్ట్గా f డాట్ ab అన్న fs cos θ అన్న ఒకటే, ఎందుకంటే అది మనకి ఇది కూడా మనకి స్కేలార్ కాంపోనెంట్ ఉంది, ఇది కూడా స్కేలార్ కాంపోనెంట్ అవుతుంది. సో వర్క్ డన్ ఇఫ్ ఏ ఫోర్స్ అప్లైడ్ టు ఏ పార్టికల్ which is displacing from A to B, the work done W is equal to F bar dot AB bar అని చెప్తాము. ఇక్కడికి మనకి వెక్టార్స్లో డాట్ ప్రొడక్ట్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ పూర్తయింది. యూ డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ డూ లెవెల్ 1 క్లాస్ వర్క్, లెవెల్ 1 హోంవర్క్, థియరీ బిట్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే.